책 제목은 어린 왕자이고 저자는 앙투안 드 생텍쥐페리입니다. 한국어 낭독 시작 페이지 말씀해 주시고 낭독 시작해 주세요. 시작 페이지는 25쪽입니다. 멤버들 같이 섀도우 한번 해주시기 바랍니다. 한국어도. 나는 매우 중요한 또 하나의 사실을 알게 되었다. 어린 왕자가 사는 별은 겨우 집 한 채만 하다는 것. 이는 그리 놀라운 일은 아니었다. 사람들이 지구, 목성, 화성, 금성이라고 부르는 큰 별들 외에도 만원경으로도 보기 어려운 작은 별이 무수히 많다는 사실을 나는 잘 알고 있었기 때문이다. 천문학자들은 그런 작은 별을 발견하면 이름 대신 소행성 3251호라는 식으로 번호를 붙인다. 나는 어린 왕자가 소행성 B612호에서 왔다고 믿는다. 근거 없는 추측은 아니다. 이 행성은 1909년에 터키의 한 천문학자가 딱 한 번 만원경으로 본 적이 있다. 그때 천문학자는 국제천문학회에서 행성의 발견을 충분히 증명해 보였다. 그러나 그의 옷차림을 보고 아무도 그의 말을 믿지 않았다. 어른들은 항상 이런 식이다. 그 후 터키의 한 독재자가 국민에게 유럽식 옷으로 옷을 입으라고 명했고 거역하면 사형에 처하겠다고 했다. 1920년 천문학자는 유럽식으로 양복을 차려입고 행성의 발견을 다시 증명해 보였다. 그러자 이번에는 모두 그의 말을 믿었다. 내가 소행성 B612호에 대해 번호를 붙이며 이렇게 자세히 얘기하는 것은 모두 어른들 때문이다. 어른들은 숫자를 무척이나 좋아한다. 어른들에게 새로 사귄 친구에 대해 이야기하면 정작 중요한 것은 묻지 않는다. 1분 동안 방금 읽은 부분 정리해 주세요. 그래서 이 비행기 조종사가 엔진이 고장나서 사하라 사막 중간에 불시착을 하게 됐어요. 근데 그러다가 어린 왕자를 처음 만나게 됐고 어린 왕자와 이야기를 나누다가 알아낸 사실에 대해 얘기를 하고 있습니다. 어린 왕자는 이 파일럿에게 되게 많은 것을 질문하였지만 정작 자기에게 질문이 들어오면 제대로 듣지도 않고 대답도 하지 않아서 이거는 이 파일럿이 자기 스스로 추측을 해본 건데 이 파일럿은 어린 왕자가 사는 별이 겨우 집 한 채 크기만 하다는 것과 어린 왕자가 사는 별의 이름은 아마도 B612호라는 것을 얘기하고 있고 이 B612호가 터키의 한 천문학자에 의해 발견되었는데 이 천문학자가 이거에 대해 발표했던 당시 터키식 복장을 입고 있었더니 아무도 그의 말을 들어주지 않았지만 유럽식으로 옷을 입었더니 그의 말을 들어주는 그런 어른들의 얘기를 하고 있습니다. 네, 영어 낭독으로 넘어가겠습니다. Page 20, Chapter 4. Thus I had learned a second very important thing. Please start reading and members do shadow speaking together. Thus, I learned a second very important thing, that his planet of origin was scarcely larger than a house. But that did not really surprise me very much. I knew full well that apart from the large planets, such as Earth, Jupiter, Mars, and Venus, which have been given names, there are hundreds of others which are sometimes so small that it is difficult to see them through a telescope. When an astronomer discovers one of them, he does not give it a name, but a number. He might call it, for example, asteroid 325. I have serious reason to believe that the Little Prince planet of origin was the asteroid known as B612. This asteroid has only been observed once through a telescope by a Turkish astronomer in 1909. At the time, he organized a great demonstration of his discovery at the International Astronomical Congress, but because of his Turkish attire, nobody believed him. Grown-ups are like that. Fortunately for the reputation of asteroid B612, however, a Turkish dictator imposed European custom upon his subject under pain of death. So the astronomer repeated his demonstration in 1920, dressed in an elegant suit. And this time everybody was convinced. If I have told you these details about asteroid B612 and revealed its number to you, it is on account of grown-ups. Grown-ups love figures. When you talk to them about a new friend, they never ask questions about essential matters. They never say to. What is a keyword in these two pages? Shirin. I think the keyword is B612. B612. Where is it? It's on
Page 20. Page 20. From bottom, go up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 line. 8th line, the asteroid known as B612. Why do you think it is the keyword? I think it's a keyword because that pilot thought that the little prince came from that B612 planet, and he talked about someone who discovered this planet for the first time and talked about his clothes, and the grown-ups thought about that clothes or that kind of thing. So I think this B612 is important word. And your storytelling part? I'll start it from the first line on Page 20. Thus I had learned. Please start your storytelling. Thus I learned the second very important thing. And this important thing is about the little prince, and that his planet of origin was scarcely larger than a house. That the planet which he came from is scarcely larger than a house. That planet was only large as a house. But that did not really surprise me very much. But that kind of fact was not very surprised to him. It was not surprising to him. I knew full well that apart from the large planets, such as Earth, Jupiter, Mars, and Venus, which have been given names, and there's a hundred of other which are sometimes so small that, because he knew that there are lots of planets in the space, for example, like Earth, Jupiter, Mars, and Venus, and the other very small planets, so it's hard to see it without a telescope. And when an astronomer discovers one of them, when an astronomer discovered very small planets, they did not name it. They just called it as asteroid and number. I have serious reason to believe that the little prince planet of origin was the asteroid known as B612. And I can understand that why he sure about that the little prince came from B612, but he said that little prince is from a planet known as B612. This asteroid has only been observed once through a telescope by a Turkish astronomer in 1999. And this little asteroid B612 was discovered by a Turkish astronomer in 1999. And next page. 1909. 1909. And at the time, he organized a great demonstration of his discovery. And when this Turkish astronomer first discovered that planet, he published this planet on the International Astronomical Congress. But because of his Turkish attire, and when he was presentation, he wore some Turkish attire, and nobody believed him. And because of that kind of his clothes, nobody was believe his saying. Grown-ups are like that. So Pilot said, grown-ups are always like that. Grown-ups are like just judge people by their appearance or clothes. Now, members, please ask her any questions. What was the first thing that I learned about the little prince? I think that first thing was that boy is called Little Prince. That was the first thing you learned, the little prince. And the little prince's planet was scarcely larger than a house. And is there any other creature in this planet except little prince? There are rose in this planet. There is a rose. A rose. There is a rose. And do you agree that the grown-up like number? Figures, especially figures. Their figures never as the essential matter. Maybe not everybody, but usually grown-ups like figures, and as is in this book, they said the grown-up always
ask to people when they said they have a new friend, they ask like, how old is he or how old is she, and how many family members does she have, or like this, not question like what is his favorite hobby. So that's the reason. And if you can give a name of this planet, then what do you want to call it? How do you want to call it? What do you want to call it? Just simply Little Princess Asteroid. The Little Princess Asteroid. Yeah, asteroid. Why did not the Little Prince answer? Pardon me? Why? What is your Why did not the Little Prince answer? answer to what? Answer? Answer to the pilot? Yes. Because maybe the pilot's question was not that interesting thing, so that's the reason that why he didn't answer. And if you were the International Astronomical Congress member, then you saw that the Turkish attire, then you could believe he's the same. I think that the Turkish attire is not that big matter, but if he is a little bit dirty, then maybe I can believe what he's saying. (1분) 동안 스스로 좋았던 점 3가지 한번 말씀해 주세요. 좋았던 점, 키워드를 B612로 한 거. 이게 좀 한국어도 이제 좀 잘이 아니라 뭐라 해야 될까, 똑부러지게 좀 해주세요. 다시. 네. 키워드를 B612로 잘 선정한 것 같아요. 네. 그 다음에 첫 번째는 그거고, 두 번째는 뭔가요? 한국어 낭독할 때 네. 또박또박 한 것 같아요. 네. 마지막은 그 한국어 1분 정리할 때 전에 있던 사건도 그냥 잘 말했던 것 같아요. 그리고 이제 말했던 같습니다 하면 더 좋지. 왜냐면 이제 또 같습니다. 같습니다 좀 더 좋지. 그러니까 나름 또 이거 우리도 이거 할 수 있는 거 아니야? 뭐지? 브라이언 북클럽 북 콩그레스 이런 거 할 수 있는 거 아니야? 오방가 그렇게까지는. 목소리 엄청 크더라 처음 시작할 때. 그러니까 처음에 목소리가 크게 들어가면은 그냥 듣는 사람이 좀 더 좋아요. 기분이 뭔가 힘이 더 나고 집중하게 되고. 그래서 처음 시작 들어갈 때 목소리가 커서 너무 좋았다. 그리고 이제 저번에 북토킹 할 때는 너무 스테파넨만 보던데 스토리텔링 할 때 오늘은 좀 이쪽도 봐주더라고요. 그 부분도 좀 좋았다. 워낙 좋아하니까 스테파넨을 항상 스테파넨만 이제 좀 보더라고요. 근데 오늘은 제 쪽도 좀 보더라고요. 그래서 그 부분도 개선됐다. 근데 이제 아셨던 아까 캐시가 질문하셨을 때 캐시를 보고 좀 이렇게 해줬으면 좋았는데 답변을 그때도 스테파넨을 보더라고요. 그때도 참. 그래서 그게 은근히 잘 안 돼요. 질문한 사람을 보고 답변을 해주는 게 좀 잘 안 돼요. 멤버들 뭐 나이를 떠나서 이게. 자기 원래 보던 쪽을 보는 게 보통 주제단을 바라보니까는 그래가지고 그 부분까지 이렇게 좀 유연하게 좀 하면은 지금 뭐 시린이야 워낙 좋은 영어를 가지고 있기 때문에 이제 그런 뭔가 그런 부분들 영어 외의 것들까지 고치면은 더 멋진 북토킹이 되지 않을까 생각을 했습니다 오늘. 재밌네. 이거 덕분에 누구냐? 시린 덕분에 또 어린 왕자 이렇게 다시 보게 되니까. 네.